Uy, uy, uy! Wala! Hello! Mingaw! Ferdinand de la Merced! Aba! Kita nyo yan? Ha? Kita nyo yan? Giganahan og maayo si Ferdinand de la Merced. Hala, 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 hala! Hoy, 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 hoy! Unya na, unya na, unya na, unya na, unya na! Judges, we got now sa tanan, ha? Ato say clear tong stage, ato say clear. Ginhawa sa tagamay, ha? Of course, atong acknowledge the three judges at ringside scoring the bout, JD Sanchez, Pocholo Padilla, and Victor Cugal. Before we start, that's on your cue. Bell referee, Fernando Ocon. On your cue, wearing white, on the ring. Seryoso na kasanan. Kinsa kaha ang mabunog. Nain mouthpiece wa. Tanawa ko no. Na. Verify lang. Iklaruha. Wala rapat tayo sponsor sa dental. Right now, makita ninyo, nagkagulo na. Uy, di sa basta-basta ha. Uy! Hala ka diya, ha? Uy! On top, si Ferdinand de la Merced, on the top, ha? Ni barog na yun si Ferdinand de la Merced. Si Bad Boy ng Cebu, nawahi upag barog. Grabe yun eh. Endurance ba ni siya? O sa padakan na sa lawas? Ha? Uy! Oh, ha? Uy, kamao sa manumbag ha? Di ba basta-basta, si Ferdinand de la Merced, the Philippine Looper, from Nueva Ecija, he's wearing blue headgear. Hala, you're wrestling. Hala ka niya. Ha? You're wrestling. Always on the look. Always on the action. Oh my God. Ha? Ikaduha na down. Gikutasan na si Philippine Looper. Ferdinand de la Merced, gikutasan na. Is this about the size or is this about the endurance? Mo ni pangutana diri karon. Philippine Looper, Ferdinand de la Merced, is all about the endurance, the stamina, walking from point to point of Philippine Islands versus Bad Boy ng Cebu of Consolacion, Cebu, wearing red on the red corner. Oy! Ang referee, nanungog siya ng referee. Ha? Ayaw sa kagwadya. Oy! Ha? Solid sa biglawa si Philippine Looper, ha? Di ba basta-basta si Philippine Looper? Mura ni siya si Chikwinka. Ha? Si Philippine Looper. On the look ang ato mga kauban ng mga influencers. Yes. Uy! Sinong laboy niya? End of round one. Wow! Nice one. With a sexy body, curly hair. Aba! Uy! Gidool sa Ferdinand. Aba! Ha? So, Bad Boy na Cebu. Diri na magsugod. Lolo. Diri na magsugod. Magkaalaman na on the round 2 right now. Tinud-an na yun na nakumo, ha? Ha? Nilikay na si Ferdinand de la Merced. Mas, upon observation, mas gamay gid si Ferdinand de la Merced. Uy! Hala. Is this all about the size? Uy! Nituhik na. Aba, nituhik na. Ha? Ayaw dukla, Bad Boy ng Cebu. Gidukol man ni Bad Boy ng Cebu. Lahi kasi ang style of boxing. Manukol man. Arnim rin ang kugo. Ha? Ferdinand de la Merced, on the side, of course, makita ninyo. Based on the size, mas mabugin si Ferdinand de la Merced, mas nipis. Matanaw na nyo na he has
the athletic body, bad boy ng Cebu, gikutasan. Gikutasan si bad boy ng Cebu. Aba. Makita ninyo on the side, on the ring side, ladies and gentlemen. Bad boy ng Cebu is eyeing on the hook or on the jab. Uy! Kita mo na, ha? Iya ba kaniyang pakatulgon? Si Ferdinand de la Merced? Or patikiangon lang niya? Ha?